So we were solving the end of past papers of chapter 4 momentum, and আমরা page 5 পর্যন্ত solve করেছিলাম. Today we supposed to solve from question number 6. তো চলেন আমরা একটু শুরু করি. Let's start with question number 5. Sanim. Some cars have pedestrian airbag for safety. কি একটা অবস্থা, pedestrian নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়. খারাপ না idea. If a pedestrian is hit and lands on the front of the car, the airbag inflates. Use ideas about momentum to explain how the airbag can reduce injuries to pedestrian. So দেখেন যেই প্রেজেন্টেশনটাই থাক না কেন, কোশ্চেন কিন্তু আমার এখানে সেম, রাইট? কোশ্চেন আমার এখানে সেম, how the airbag reduces the risk of injury. Use idea of momentum to explain. So শুরুতে আমাদেরকে যেটা লেখা দরকার, যে শুরুতে আমাদেরকে যেটা বোঝা দরকার, যে with or without airbag the change in momentum is, বলেন দেখেন আপনারা একটু বের করুন যেখানে লিখছিলেন, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ দ্য সেম. আপনি এয়ারব্যাগ ইউজ করেন আর না করেন, আপনার যে মোমেন্টামটা ছিল ইজ গোইং টু বি ইভেন্চুয়ালি জিরো, রাইট? বিকজ ইউ আর গোইং টু স্লো ডাউন. So since your momentum is going to be zero, so change in momentum with or without airbag, it is constant. Clear? So what airbag actually does to you? Like an answer, like an change in momentum with or without airbag is constant. এবার এই পয়েন্টটা লিখে বাকি পয়েন্টগুলো আপনারা এখন লিখবেন না. আপনারা দেখেন আপনাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে আপনারা যখন এই পার্টটা পড়ছিলেন, ওইখানে আপনারা হাউ এয়ারব্যাগ, সিট বেল্ট, কম্পোজ জোন রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ ইনজুরি যেটা লিখছিলেন, ওইটাই আপনারা এখানে কপি করতে পারেন. সো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম উইথ অর উইদাউট এয়ারব্যাগ ইজ কনস্ট্যান্ট. লিখছেন? লিখছেন? তাহলে বাকি তিনটা পয়েন্ট কি হবে এটা তো আপনারা জানেন. বাকি তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে যে এয়ারব্যাগ increases the time of impact. Airbag increases the time of impact, right? Airbag কি করে? Time of impact টাকে increase করে. So if the change in momentum is same, then if the time of impact is increased, how does this reduces the chance of injury? It is actually through or by one equation, F equals to mv minus mu divided by t. So এখানে mv minus mu আমাদের কনস্ট্যান্ট, বাসিন আমার এখানে চিনি না. So mv minus mu is the change in momentum, আমরা বললাম এটা কনস্ট্যান্ট, divided by t is the time of impact. So if time of impact increases, that will reduce the force you will experience, and thereby we conclude that the less force reduces less chances of injury, right? Less force means less chances of injury, not reduces less chance, right? The less force means less chances of injury, and that's it. That is the actually answer here. আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করব. পেজ 7, সবাই একটু পেজ 7 এ সুইচ করেন. বলতেছে some quantities are vectors, others are scalar. Complete the table ticking the boxes to show which quantities are vector and which are scalar. So আপনারা জানেন যে স্কেলার কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি হলো ওগুলো যেটা অনলি ম্যাগনিটিউড আছে, কোনো ডিরেকশন নাই, দিস আর স্কেলার. যেটা ডিরেকশন এবং ম্যাগনিটিউড দুইটাই আছে, এগুলো হলো ভেক্টর. সো দেখেন ডিসটেন্স ইজ নট আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, বিকজ ডিসটেন্সের জন্য আমরা কোনো কি বলি না, ডিরেকশন বলি না. আমরা জাস্ট বলি যে লেটস সে ইট ইজ we have travel 10 kilometers, but 10 kilometers কোন দিকে ট্রাভেল করছে যদি আমরা এটা মেনশন করে দেই, then it becomes displacement, not distance anymore. So here distance is a scalar quantity. Are we clear? Force, weight force কোন দিকে কাজ করে বাবা? weight কোন দিকে কাজ করে? downward. up thrust কোন দিকে কাজ করে? upward, right? normal reaction force কোন দিকে কাজ করে? upwards. You see, যখন আমি ফোর্সের ভ্যালু বলতেছি, আপনারা কি বলতেছেন? সাথে একটা direction, which means it has value and direction. So if it is such, force is a vector quantity. বলেন, মুখ দিয়ে বলেন, force is a vector quantity and distance is a scalar quantity. বলেন,
সবাই বলেন distance is a scalar quantity কেন because it doesn't have any direction and force is a vector quantity because it has both magnitude and direction, right? So momentum vector কেন because momentum এর magnitude just নেই এটা direction রয়েছে next number 4 speed definitely is a scalar quantity because speed এর কোনো direction হয় না like আমরা যখন কোনো speed বলি direction ছাড়া আমরা যখন কোনো value বলি direction ছাড়া then it's just only the magnitude not the direction so speed is just thereby a scalar quantity speed is a scalar quantity velocity on the other hand it has direction and magnitude thereby velocity is a magnitude is just the value let's say your weight is 100 newton so which way it works downward so it has a direction and it has a value by value টাকে আমরা বলতেছি magnitude and direction is direction right so যেটার value এবং direction দুইটাই আছে এগুলোকে আমরা বলি ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেটা just value রয়েছে কোনো direction নাই এটাকে আমরা বলি স্কেলার কোয়ান্টিটি যেমন ধরেন আমরা যদি বলি যে এনার্জি ওয়াটার রিজার্ভার স্কেলার কোয়ান্টিটি এগুলো কোনো direction হয় না অথবা ধরেন let's say mass এর কি কোনো direction আছে no mass is mass total amount of substance density এর কি কোনো direction আছে no it is a scalar quantity right চশমা এর কোনো direction আছে নাই clothes direction আছে নাই these are all scalar quantity right চশমা even these are not quantity just these are the substance you can say but quantity যেগুলোকে আপনি দেখবেন যেগুলো direction এবং magnitude দুটোই আছে ওগুলোকে আমরা বলবো ভেক্টর কোয়ান্টিটি এন্ড যেগুলো জাস্ট ম্যাগনিটিউড রয়েছে দিস আর স্কেলার কোয়ান্টিটি ক্লিয়ার মেক সেন্স ওকে তাহলে আমরা একটু নিচের দিকে যাই সামনে অ্যাপ্রোচ করি a car travels at 20 meters per second the mass of the car is 1500 kg is b2 next question b2 question is number 3 page 7 number 3 b2 so b2a b2 1 বলতেছে state the equation linking momentum mass and velocity you know the equation momentum equals to mass into velocity right calculate the momentum of the car so mass in নামে আমার কাছে পুরো নাম বলে এই রুমে এখন মাসিনের পুরো নাম বলতে পারে আমি মাসিন নামে কাউকে চিনি না অন্য কোনো নাম থাকতে পারে okay so calculate the momentum of the car পুরো নামটা শুনেন না পুরো নামটা বলেন মাসিন নামে আমি কাউকে চিনি না মাহিন হইতে পারে তাহলে চিনি মাসিন তাজওয়ার হইতে পারে তাহলে চিনি তো ওদের পুরো নামটা আমি জানি না ওদের শুধু তাজওয়ার এবং মাহিন নামে একটু ফুল নামটা একটু দেখেন তো টেন কি কেমব্রিজ ব্যাচে পড়ে মোস্ট প্রবলি তাহলে কেমব্রিজ বিকজ এদের সাথে মাসিন নামে কেউ না ওকে সো দি সরি calculate the momentum of the car বলেন তো mass and velocity যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি 1500 into 20 is nothing but 30000 kg that's not 3 is 30000 because 1500 into 2 is 3000 আর একটা জিরো আছে 2 সাথে so is 30000 kg meters per second you have to state though it is mentioned যদি এটা না বলেন তাহলে কিন্তু মার্কস লুজ করতে পারেন for viva if it is a viva so 30000 kg meters per second is the correct answer number C in a crash test a car runs into a wall and stops the momentum of the car before the crash is 22500 kg meters per second the car stops in 0.14 seconds calculate the average force on the car during the crash so what is the equation first and foremost mu by time with t so F equals to mv minus mu by t so what is the force they told us to calculate what is the mv is final momentum বলেন তো একটা crash hole the car stops in 0.14 second what does that mean stopped
Zero velocity. So mass into velocity is 0 because velocity is 0. And minus mu. What is the mu? Initial momentum, which is 22,500. So it's 22,500 holo mu. So 0 minus 22,500 divided by time. What is the time? 0.14. So 22,500 divided by 0.14. কত আসে দেখেন তো? 1 lakh negative 1 lakh and 160,714.285. Just পুরোটা এতটুকু লিখলেই চলবে। 160,784, right? 714 160,714 ঠিক আছে। যদি এটা আমাদের অ্যানসার থাকে এটাই অ্যানসার। দশমিকটা এখানে লেখার আর দরকার নেই বিকজ এর পরের পার্টটা ইজ লেস দেন 5, রাইট? সো আমরা এটাকে ইগনোর করে রাউন্ড আপ করে ফেললাম। চাইলে আপনাকে আরো রাউন্ড আপ করে ফেলতে পারেন, 714 এর জায়গায় 700 লিখে দিতে পারেন, সমস্যা নাই। So use ideas about momentum to explain how seat belts can reduce injuries to the driver or the passenger, right? So passenger boli বা driver boli during the crash কিভাবে এটা সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করতেছে। এক্স্যাক্টলি একটু আগে যে অ্যানসারটা আমরা লিখছি এইটাই। অ্যানসারটা কি লিখছিলাম শাহিদ? প্রথম একটা পয়েন্ট বলেন তো। With or without the seat belt, change in momentum is constant. So what does this seat belt does? It increases the শাহিদ গুটাগুটি না করে আমার সাথে কথা বল। আরে ভুলে যান নাম্বার। সিট বেল্টের কাজটা কি? Increase the time of impact. Seat belt, airbag, crampons ওদের কাজটা হচ্ছে টাইম অফ ইমপ্যাক্ট ইনক্রিজ করা। সো মোমেন্টাম চেঞ্জ দ্য সেম, টাইম অফ ইমপ্যাক্ট ইনক্রিজ করলো। এবার আমরা কি করব? একটা ইকুয়েশন লিংক করব। কি ইকুয়েশন? F equals to mv minus mu, বলেন না কেন? mv minus mu divided by t. T is time. What time? Time of impact. So mv minus mu same. t টা বেড়ে গেলে f কি হবে? f টা কমে যাবে। f টা কি? The force the passenger are gonna experience, right? So খেয়াল করেন, that's how it's gonna reduces the risk of injury. So same type of question কিন্তু আসতেছে, right or wrong? আবার দেখেন next page 9. Number 8, state the equation linking momentum, mass, velocity. একই ইকুয়েশন না? একই কোশ্চেন না? আবার দেখেন, অনেকবার পাবেন এবং যতবার কোশ্চেন পেপার পাবেন প্রত্যেকবারই অলমোস্ট এই মোমেন্টামের কোশ্চেন পাবেন। A truck of mass 10,000 kg is moving with a velocity of 4.5 meters per second. A car of mass 1500 kg has the same momentum as the truck. Calculate the velocity of the car. বলেন তো same momentum মানে কি? প্রথমটার মোমেন্টাম আগে ক্যালকুলেট করবেন, which is 10,000 into 4.5, which is 45,000, right? করেন, ক্যালকুলেট করেন। 10,000 into 4.5 দেন কত আসে? 45,000 করছেন? পাইছেন 45,000? 45,000 is the momentum of the first track, right or wrong? এবার বলতেছে a car of mass 1500 kg has the same momentum. তাহলে কারের মোমেন্টাম কত? 45,000. কারের মাস কত দেয়া আছে? 1500. তাহলে আমরা ভেলোসিটি বের করতে পারবো কিভাবে? মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু মাস ইনটু ভেলোসিটি। তো ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু মোমেন্টাম বাই মাস। মোমেন্টাম কত? 45,000, মাস কত? 1500। সো 45,000 ডিভাইড বাই 1500 কত আসে? দেখেন তো 30 মিটার পার সেকেন্ড আসে কিনা? 30। আপনি ইকুয়েশন লেখেন। তাহলে কি বের করতে বলছে আপনাকে? ভেলোসিটি। সো v ইকুয়ালস টু p বাই m, রাইট? p কত ছিল মোমেন্টাম? ওই যে ট্রাকের মোমেন্টাম যেটা, এটা আপনার মোমেন্টাম কত? 30 আসছে না? यस, 30 মিটার পার সেকেন্ড। সো 45,000 লিখছেন উপরে শাহিদ। মোমেন্টাম তো 45,000। খেয়াল করেন না কি বলছে? ট্রাক অফ মাস 10,000 kg is moving with a velocity of 4.5, right? A car of mass 1500 kg has the same momentum, মানে কি? ট্রাকের মোমেন্টাম যেটা, এটার কারেরও মোমেন্টাম। ট্রাকের মোমেন্টাম কিভাবে বের করবেন? মোমেন্টামের ইকুয়েশন কি? মাস ইনটু ভেলোসিটি। সো এটা কত? 10,000 into 4.5, which is 45,000, right?
ওকে ফাইন, ঠিক আছে, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ 30 মিটারস পার সেকেন্ড। লিখে ফেলেন। দেখেন রিপিটেশন অফ কোশ্চেনস, এই জন্য তো বলি যে যারা ধরেন আমার কাছে আপনারা যারা 2 বছর পড়বেন, আপনাদের যদি শুধু এই ধান্দাটা থাকে যে আপনারা স্টার এর জন্য ফাইট করতেছেন, স্পেশালি level of intellect like you guys, that shouldn't be. I will be disappointed if you just get a star. আল্লাহ আপনাদেরকে যতটুকু ক্যাপাসিটি দিয়েছেন, ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি, যেটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি প্রপার কাজে যদি ইউজ করেন, ফর ও লেভেল ফিজিক্স রেগুলার যদি একটু একটু স্টাডি করেন, I would be disappointed if you just get 9. 9 মানে হচ্ছে স্টার। স্টার দুইটা আছে, একটা 8 একটা 9। 8 এও স্টার, 9 এও স্টার। আপনারা 9 পাইলে I will be disappointed if you just get 9. কেন জানেন? শুধু স্টার আপনাদের পারপাস হওয়া উচিত না, আপনাদের পারপাস হওয়া উচিত ফুল মার্কস, হাইয়েস্ট স্কোর, কান্ট্রি হাইয়েস্ট, ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট ইন ফিজিক্স। হ্যাঁ না, গ্রেড 9ই আছে, হাইয়েস্ট হবে আপনি মার্কের ভিত্তিতে, আপনি কত মার্কস পাইলেন। 180 তে যদি আপনি 180 পান তাহলে আপনি হাইয়েস্ট, কারণ 180 তে 180 ইজ গেটেবল। যদি 180 পান বা আরো একটু কম পান, এটা প্লেসে থাকেন যে স্যার আমি এত মার্কস পাইছি, 9 পাইছি, এত মার্কস পাইছি, দেন আই উইল বি হ্যাপি। শুধু 9 এর জন্য কেন করবেন? ইয়েস, দেখেন এখানে দেখেন যে যে কোশ্চেন গুলো আসতেছে, এই কোশ্চেন গুলো কি কঠিন কোশ্চেন? আপনারা যে লেকচারটা পাইছেন, আমি তো আপনাদেরকে বলছি এখান থেকে 4 ধরনের কোশ্চেন, অলরেডি 3 ধরনের কোশ্চেন আমরা পাইছি, একটা পাই নাই। বলেন তো কোনটা পাই নাই? এটাকে কি বলে? এই রাইট, ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। এটা ছাড়া কিন্তু অন্য কোশ্চেন গুলো বারবার রিপিট হচ্ছে। হোয়াট ইজ মোমেন্টাম, ইকুয়েশন অফ মোমেন্টাম, হাউ কার, সিট বেল্ট, এগুলো আমাদেরকে কি করে ইনজুরি থেকে রিস্কটাকে কমায় দেয়। এই তো শেষ। দেখেন আবার পরের কোশ্চেন। এক্সাম্পল কমার্শিয়াল ব্যাপারটা এরকম না, এটা আমি বলতে চাচ্ছি না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে কনসেপ্ট ইজ সেম এন্ড কোশ্চেন গুলো মোটামুটি সেম প্যাটার্নের, এর বাইরে গিয়ে কোশ্চেন করার মতো কোশ্চেন নাই যে আপনারা আটকাবেন। এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে দ্যাটস ওয়াই আই এক্সপেক্ট ফুল মার্কস। বুঝছেন? আপনারা যদি একটু প্রপারলি ধরতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কি কি এখান থেকে আপনাদেরকে পড়তে হবে, গুড ইনাফ, ইটস গুড ইনাফ, ফাইন ইনাফ। লেটস গো ফর কোশ্চেন নাম্বার 7 in page 10. কি বলতেছে? Cars have this number of features that makes them safer in a collision. Apart from seat belt, name 2 safety features that reduces the risk of serious injury in a car crash. কি হবে? Comfort zone and airbag. সিট বেল্ট হবে না বিকজ তারা বলছে, কোশ্চেনটা খেয়াল করেন চাই, কি বলছে বাবা? অ্যাপার্ট ফ্রম সিট বেল্ট, আমরা সিট বেল্ট লিখবো না, আমরা বাকি দুইটা লিখবো, এয়ারব্যাগ এন্ড ক্রাম্পল জোন। রাইট, এবার আপনারা একটু সামনের দিকে, লেখার দরকার নেই, এগুলো এমনি পারবেন, বাসায় গিয়ে একটু জাস্ট যেটা পারবেন না এই রেকর্ড থেকে দেখে নিন। ওকে, নাম্বার বি, photograph A shows a person wearing a seat belt. Using ideas of momentum and force, explain how a seatbelt reduces the risk of serious injury in a car crash. স্যার আর না, সামনে আগে। এবার একটা নতুন ধরনের কোশ্চেন আসছে, একটু খেয়াল করেন। Photograph B shows a full body harness used in a racing car. Suggested why a full body harness is used in a racing car instead of an ordinary seatbelt. It's because racers have higher momentum. Very good, correct, absolutely perfect. So higher momentum মানে কি, have higher chances of experiencing force. আপনি যদি collision হয় আপনার, তাহলে আপনি অনেক বেশি ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবেন। তার মানে কি আপনার টাইম অফ ইমপ্যাক্টটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। রাইট, খেয়াল করেন, একটু খেয়াল করেন, তারপর লেখেন। হ্যাঁ, সবাই খেয়াল করেন। এখানে যদি কোশ্চেনটাকে 1 মার্কের না দিয়ে 4 মার্কের দিয়ে দিত, কত মার্কস? তখন কিন্তু শুধু এটা লিখলে হবে না যে বিকজ ইট হ্যাজ হায়ার মোমেন্টাম, এটার জন্য আপনি 1 মার্ক পাবেন, বাকি 3 মার্কস কোথায় পাবেন বলেন তো? এক্সপ্লানেশন। ভেরি গুড, বলেন কি এক্সপ্লানেশন লিখবেন 3 মার্কসের জন্য? একটা একটা করে বলেন সবাই। সানিম, আপনি ক্যামেরা অফ করছেন কেন এবং আপনি অ্যানসার দিতেছেন না কেন? বলেন। স্যার আসি তো। ক্যামেরা অফ করছেন কেন এটা জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে তো বলি না আপনি আসেন না নাই। কোশ্চেন শুনবেন তারপর অ্যানসার দিবেন। আপনি ক্যামেরা অফ করছেন কেন এবং রেসপন্স করতেছেন না কেন এটা বলছি। যখন কোশ্চেন করতেছি আপনি অ্যানসার দিতেছেন না কেন? ক্যামেরা অফ করে কি বিরিয়ানি খাইতেছেন নাকি? দেখি। আচ্ছা, নোট আচ্ছা, করতেছি। নোট করতেছেন, তাহলে ক্যামেরা অন রাখেন, সমস্যা।
সো কেন এখানে ফুল বডি হার্নেসটা ইম্পর্টেন্ট? প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে যে বিকজ racing cars has higher momentum. কেন higher momentum? Because of higher velocity, right? So এটা আমরা চাইলে লিখতে পারি they have higher velocity, so they have high momentum. Because explanation মানে কি যত বেশি লেখা যায়, right? তো ধরেন এখানে আমরা 2 মার্কস পেলাম, বাকি 2 মার্কস কোথায় পাবো? হায়ার মোমেন্টাম মানে কি? কলিশন হলে ইটস গোইং টু বি জিরো ইভেন্চুয়ালি। সো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম with the full body harness or without this full body harness is the constant. Time of impact will be increased, that's one. On the other hand, ever calculate the force the person will experience will be more. যেটা a single seat belt maybe will not be able to hold the person completely, right? The time of impact will not be good enough for him. এজন্য আমরা এখানে ফুল বডি হার্নেস ইউজ করে যেন তার যে মোমেন্টামটাকে যেন সে অ্যাবসর্ব করতে পারে, রাইট? এনিওয়ে, সো এটার এক্সপ্লেনেশনটা এই কোশ্চেনটা পুরা এডএক্সেল হিস্ট্রিতে একবারই আসে এবং এর বাইরে এটা আর কখনোই আসে নাই। ভবিষ্যতে আসলেও এখানে খুব বেশি এক্সপ্লেন করার কিছু থাকবে না, যেটা থাকবে এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। ওকে, লাইক দি রড মানে Sir, race car se sir body comfort passenger এবং race car with মানে race driver একটা পার্টনার ছিল রড দিয়ে কাম টু ফর না করে সো এটা যদি লিখি সো এটা কি ভ্যালিড পার্ট? না, বিকজ ওইটার এটা আলাদা। এখানে আপনি ফুল বডি হার্নেস ইউজ করতেছেন এবং আপনি লিংক করতেছেন ক্রাম্পল জোনের সাথে, তাহলে তো হবে। ফুল বডি হার্নেস হ্যাজ আ সেম পারপাস বাট ইটস আ ডিফারেন্ট টুল, রাইট? আপনাকে ডিফারেন্ট টুল নিয়ে বলছে, ওই টুল নিয়ে লিখতে বলেন। সামনে আগে আমরা, হ্যাঁ, নাম্বার সি, photograph C shows a crash test dummy in a car. The car has crashed into a concrete wall. State what happens to the momentum of the car during the crash. করেন তো, কারটা কনক্রিট ওয়ালে গিয়ে ক্র্যাশ করলো। How about the momentum of the car? Very good. It will turn to zero. Very good. Perfect. It will turn to zero. একেবারে জিরোতে না, It will decreases to zero. এভাবে লিখতে হবে, বিকজ হঠাৎ করে কিন্তু এটা জিরো হয়ে যাবে না। It will take a particular time of impact. Right or wrong? ইয়েস স্যার। Yes. So এই জন্য আমরা লিখলাম যে it will decreases to zero. এভাবে লেখেন আপনারা, আপনাদের অ্যানসারটাকে এভাবে লেখেন, it will decreases to zero or it decreases to zero, তাও হবে। next page which is number 12. এবার হচ্ছে আমরা আমাদের একটু ডিফারেন্ট যে সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট রয়েছে কোশ্চেনের, ওইটাতে আমরা আসতেছি যে why cannon moves backward after firing, right? Do you understand? ওই থার্ড অ্যাসপেক্টে আমরা আসতেছি। An ice skater throws a 0.23 kg snowball with a velocity of 13 meters per second. State equation linking momentum mass velocity. Calculate the initial momentum. এটা আমরা ডিসকাস করতেছি না because it's very easy. When the skater throws a snowball forward, she slides backward on the ice. Explain why she moves in this direction. Because skater throws the snowball, মানে কি সে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে স্নোবলে, স্নোবলটা সামনের দিকে যাচ্ছে because the applied force you have applied or the girl has applied, but snowball also applied a reaction force on the opposite way according to Newton's third law. That's why force is in the backward way, so she should move backward. Our acceleration should be in backward direction. Are we clear? Shamayla clear? আবার বলতেছি, স্নোবলটাকে থ্রো করেছে সামনের দিকে, কে থ্রো করেছে? মেয়েটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে কোন দিকে? সামনের দিকে। স্নোবলটা কোন দিকে মুভ করছে? সামনের দিকে। বাট স্নোবল অন দি আদার হ্যান্ড অ্যাপ্লাইজ আ রিঅ্যাকশন ফোর্স অন দি গার্ল। নিউটনস থার্ড ল না? Right, Newton's third law. So we know every action has its equal and opposite force. So বলটা এই মেয়েটার উপর একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স দিবে, এই রিঅ্যাকশন ফোর্সের জন্যই মেয়েটা পিছন দিকে। ইয়েস ক্লিয়ার? দ্যাটস ইট। সো আপনারা ইয়ে দেখেন, মার্ক স্কিম দেখে এটার অ্যানসারটা লিখেন, অথবা আমার রেকর্ডটা পজ করে বাসায় গিয়ে অ্যানসারটা লিখে দেন, ঠিক আছে? বলেন কেন? হ্যাঁ, পিছনে যাবে মানে খেয়াল করেন আপনি যদি এরকম না করেন, এই যে এরকম করতেছেন না, এটা আপনি কোথায় করতেছেন? গ্রাউন্ডে। আপনি খেয়াল করেন, আপনি কার্পেটের উপর করতেছেন না,
But imagine you are doing it on the let's say water. আপনি নৌকার উপর বসে আছেন, আপনি স্পেসে আছেন, স্পেসে দেখবেন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে যদি গ্যাস ছোড়া হয়, গ্যাসটা নিচের দিকে গেলে পার্সনটা উপরের দিকে যাবে। বা আপনার যে স্পেস যে মুভিগুলো আছে, এই মুভিগুলোতে দেখবেন অনেক মুভিতে অ্যাস্ট্রোনটসরা তাদের কাছে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারকে ইউজ করে উল্টা দিকে যাওয়ার জন্য। একদিকে গ্যাস ছড়ে উল্টা দিকে এসে যায়, রাইট? কেন? গ্যাসটা যেদিকে যাচ্ছে, আপনি এদিকে গ্যাসে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছেন, গ্যাস পার্টিকেল গুলো আপনাকে উল্টা দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছেন, সো আপনি উল্টা দিকে যান। সো আপনি এটা এখানে এক্সপেরিয়েন্স কেন করেন না? শাহির বলতে চাচ্ছে, স্যার আমি যদি এখানে বলটাকে থ্রো করি, আমি দৌড়ে এসে থ্রো করলে আমার তো বডি মোমেন্টাম সামনের দিকে কাজ করে, তো সামনের দিকে স্যার ঝুঁকে যায়। আপনার কনফিউশন এখানে না? It is because you do it in a surface where there is enough friction. But imagine it is over the ice. You stationary, try to understand, you are stationary, you throw something, try to be stationary, you will move back. Because there is very less friction there. Right? Friction thakle, that's a different case. That's a different case. But still you're going to experience a force backward. আপনি পিছনে যাবেন কি যাবেন না, এটা প্রপারলি প্রুফ করার জন্য তারা ফ্রিকশনলেস সারফেস নিয়েছে, আইস, রাইট? যেখানে ফ্রিকশনটা অনেক কম। এবার দেখেন, the skater wears soft knee pads that compresses easily. Explain how the pad protects her knee when she falls on the ice. একই জিনিস না? সিট বেল্ট, ক্রাম্পল জোন বা এই ধরনের নি প্যাডের কাজটা কি? It increases the time of impact. That's it. And you know the momentum, change in momentum with or without the knee pad is same. Time increases or the time of impact has increased by the knee pad. Thus, according to the equation F equals to mv minus mu by t, the person will experience less force. That's it. Yes, sir. And it is not for this chapter only. For majority of the chapter, একটা aspect আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখবেন কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো সেম। যে আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সবসময় একটা ফানি এক্সাম্পল। লেটস সে আপনাদেরকে আমরা শিখাই যে আমের মধ্যে ভিটামিন সি, ডি, ই আছে। এবার আপনাকে কোশ্চেন করলাম যে রেডিয়াস একাডেমির সামনে একটা আম গাছ আছে, এই গাছের আমে কি আছে? সি, ডি, ই। আপনি বললাম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ করে মাথার উপর একটা আম পড়ছে, কোনো আম গাছ উপরে নাই, বুঝলাম যে এই আমটা একটা পাখি নিয়ে যেতেছিল, ফেলে দিছে, এই আমটা আমার মাথায় পড়ছে, আমের মধ্যে কি কি আছে? You see, the question is same. What's different? Presentation. Presentation একটু different. একবার এক স্টাইলে দেখেন, একবার এক এক্সাম্পল তারা আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করেছে, right? But does it make the question different? No. They say how airbag, crumple zone, seat belt, knee pads, they reduces the risk of injury. And because of this, come on, the answer is same. Number 6, page 14. This is the last question we solve for today, and rest of the part we will solve in next class, inshallah. The photograph shows a hammer just before it hits a nail. The mass of the hammer is this. State the relationship between momentum, mass, and velocity. Calculate the momentum of the hammer, mass, velocity, multiply করবেন যেটা পাবেন এটাই. Hammer stops quickly when it hits the nail. The momentum of the hammer reduces to 0 in 0.070 seconds. Calculate the amount of force that causes this to happen. অর্থাৎ হ্যামারটা কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে নেইলের উপর। আমরা যদি এইভাবে কোশ্চেনটা তারা করতো, খেয়াল করেন কোশ্চেনটা, শাহিন খেয়াল করেন, সবাই খেয়াল করেন। কোশ্চেনটা যদি এরকম না দিয়ে কোশ্চেনটা বলতো, ক্যালকুলেট দি অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স দি হ্যামার এক্সপেরিয়েন্সেস ফ্রম দি নেইল, ইট ইজ দি সেম। যদি তারা কোশ্চেন করতো ক্যালকুলেট দি ফোর্স দ্য হ্যামার অ্যাপ্লাইজ অন দি নেইল, ইট ইজ অলসো দি সেম। কেন? আপনি যে হ্যামারটা দিয়ে নেইলে হিট করতেছেন, এই হিটের জন্য নেইলটা নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছে এন্ড হ্যামারের মোমেন্টামটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তাহলে হ্যামারের মোমেন্টামটা কেন জিরো হচ্ছে? বিকজ অফ ইউর অ্যাপ্লাইড ফোর্স? নো, বিকজ অফ দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্স ফ্রম দ্য নেইল। নেইলটা নিচের দিকে ডাবতেছে বিকজ অফ ইউর অ্যাপ্লাইড ফোর্স। নেইল আপনাকে যে রিঅ্যাকশন ফোর্স দিচ্ছে, দে আর ইকুয়াল এন্ড অপোজিট। সো এই ফোর্সের জন্য আপনার হ্যামারের মোমেন্টামটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, রাইট? বুঝতে পারছেন? সো দেখেন, equation is same. F equals to mv minus mu by t. Final momentum minus initial momentum divided by the time of impact, you get the force. Which force it is? Reaction force. And what is the action force? Exactly same and opposite. Clear? Make sense? Okay, fine. কত ভ্যালু আমি ভ্যালুটা বলতেছি না, you just calculate, you will get the value. Next, number B.
as it enters the wood, the nail exerts the force on the wood. At the same time, the wood exerts the force on the nail. Explain how these two forces are related. They are related by Newton's third law, which is every action has its equal and opposite reaction force. Done. Number C. Both ends of the nail exert pressure when the nail goes into the wood, right? Explain why the nail exerts more pressure on the wood than it does on the hammer. হ্যামারে যতটুকু প্রেসার সে দেয় উডে গিয়ে সে এর চেয়ে বেশি প্রেসার দেয় because force is different, force is same. Then what is the very good, what is the equation? Pressure equals to force per area. So force is same, তার মানে কি প্রেসার বেশি, what does that mean? Area is less. দেখেন নেইলের মাথাটা চোখা, তো এই জায়গায় এরিয়া কিন্তু কম, সো ডেফিনেটলি এরিয়া কম হলে প্রেসারটা কি হবে? বেশি হবে। যেজন্য আমরা চাকুর যে শার্প এজ, এই এজ দিয়ে ইজিলি কাটতে পারি, উল্টা দিক দিয়ে কাটতে পারি বিকজ অফ হোয়াট? মোর এরিয়া। মোর এরিয়া হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? লেস প্রেসার। লেস প্রেসারের জন্য ফলটা কাটে না, বাট যখন আমরা লেস এরিয়া ইউজ করি, the pressure becomes more and thus it cuts easily, right? So I think it's clear, though it's not related to this chapter. So with that, I conclude for today, and I would like to end our class. I will take the solar break right now. So this is going to be the end. Our homework will be starting page number 16 to 21, which is the end of the paper. And after that, inshallah, we will have our class test. And inshallah, you will not disappoint me in the class test. Don't get less than 30 if the full marks is 30. Okay. So what is the score? Say inshallah. We can say No, full marks. Don't get less than full marks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.